It's mainly authoritarian regimes, I'd say, and disinformation is one of the major tools in their toolbox, really, to meet their objectives in influencing those that they target. So it's historically it has been Russia and China known to use these tools. يخوض العالم اليوم حربا جديدة، وهي حرب من نوع آخر تقوم بشكل أساسي على المعلومات المضللة والدعاية التي تلجأ إليها الدول الاستبدادية في محاولة لزعزعة استقرار الدول الديمقراطية تحقيقا لأهداف معينة ومن دون أن تتكبد خسائر في المال أو الأرواح. السويد تواجه اليوم حربا من ذلك النوع، فتعمل عبر وكالة الدفاع النفسي السويدية على مكافحة المعلومات المضللة والمزيفة التي تبثها بعض الحكومات الأجنبية وأبرزها روسيا والصين وإيران، وذلك سعيا لزعزعة استقرار السويد والتأثير في المواطن السويدي وربما توجيه خياراته في الانتخابات المقبلة. فما هي تلك الوكالة الجديدة التي أطلقتها السويد وما هي أهدافها؟ كيف تحمي المواطن من الهجمات المعلوماتية التي تشنها تلك الدول؟ ما هي الأهداف المحتملة لتلك الحرب المعلوماتية التي تشنها روسيا والصين وإيران وربما غيرها على السويد؟ تلفزيون الآن حصل على إجابات لتلك الاستفسارات في مقابلة مع رئيس قسم في وكالة الدفاع النفسي السويدية ماغنوس هورت، الذي شدد على أن هدف الوكالة هو حماية المجتمع السويدي الديمقراطي وصون حرية التعبير. Well, our objective is to safeguard our open and democratic society and the free formation of opinion. And one main mission is to identify, analyze, and to counter foreign malign information, influence, disinformation, and other misleading information directed at Sweden or at Swedish interests. So we have the task to lead the coordination and the development of Sweden's psychological defense in collaboration with others as well. يقع مقر الوكالة في كارلستاد ولها مكتب في سولنا. يتولى رئاستها المدير العام أنريك لاندرهولم وهو سفير سابق، كما تضم 45 موظفاً. تشرح الوكالة على موقعها الإلكتروني أن المعلومات المضللة قد تهدف إلى إضعاف مرونة الدولة وإرادة السكان للدفاع عن نفسها أو التأثير غير المبرر على تصورات الناس وسلوكياتهم وعملية صنع القرار. وتشدد الوكالة على ضرورة تعزيز الدفاع النفسي أيضا وقدرة السكان على اكتشاف ومقاومة حملات التأثير والمعلومات المضللة. فالدفاع النفسي يساهم في خلق المقاومة والاستعداد للدفاع بين السكان وفي المجتمع ككل. أما فيما يخص الخطوات العملية التي تطبقها الوكالة في سبيل مكافحة المعلومات المضللة فيشرحها هورت كالتالي. Well, first of all, we monitor what foreign actors are doing against Sweden, their communication and their their activities regarding Sweden, and it's just foreign actors we will look at. And then we are at the broad level involved in building capacity and capability within Sweden. We support government agencies, municipalities, regional actors, organizations and companies in order to bring awareness to disinformation and misleading information from foreign actors. It's mainly authoritarian regimes, I'd say, and disinformation is one of the major tools in their toolbox, really, to meet their objectives in influencing those that they target. So it's historically it has been Russia and China known to use these tools, but it could be other nations as well. I won't go into detail about that, but it's authoritarian regimes, really. حملة الوكالة لم تنطلق بعد، فهي لا تزال في طور التحضير لها وتقوم بشكل أساسي على زيادة الوعي حول قضايا المعلومات المضللة، بالإضافة إلى تحضير تمارين تدريبية ودورات للصحفيين على أن تكون المهمة الأساسية حماية الانتخابات. In which ways this disinformation can affect the Swedish citizens, and what is the damage? Well, the objective of disinformation is, of course, to disrupt, destabilize,
It could be giving us false information about how the COVID-19 or the vaccines are functioning in order to destabilize Sweden. It could be to influence people not to vote in the upcoming elections. Safeguarding the elections will be one of our major tasks this year. And well, for a foreign adversary, it could be very interesting to influence our elections. Of course, depending on what issues are at stake in our upcoming elections, that we don't know yet. But depending on which subjects are the topics of campaigns, it could be more interesting for a foreign adversary, an authoritarian state trying to influence us. And of course, we want a high turnout in the elections. That is very important for a vital democracy. And persuading people not to vote could be one of those things a foreign adversary would be interested in. كان موقع فوربس قد لفت مؤخرا إلى أن قلق السويد من التدخل في انتخاباتها قبل عامين هو ما أدى إلى إنشاء الوكالة الجديدة، وقد أشار مسؤولون سويديون في الماضي بحسب فوربس أيضا إلى روسيا والصين وإيران كمصادر لحملة التضليل، واستشهد لاندرهولم بالمحاولات الروسية للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. هذا ويقال بحسب فوربس أيضا أن نحو 10% من السويديين يقرؤون موقع الأخبار الروسي سبوتنيك الذي يوصف عادة بأنه خدمة دعاية، والذي ينتقد في كثير من الأحيان المواقف الليبرالية في السويد، ويهدف وفق لاندرهولم إلى زعزعة الاستقرار أو تقويض الثقة في الوكالات الحكومية. أما عن الهدف الذي تنشده تلك الجهات من استهداف السويد فقال هورت: Well, it depends on their objectives really, but spreading disinformation and doing cyber attacks could be a cheap way of getting your agenda fulfilled and meeting your objectives, and perhaps sort of win the war without firing bullets. Really, going to a full-scale war is something most nations want to avoid. If they can obtain their objectives by using the information domain, that's much better. It saves lives, it saves time and money. So therefore, it's a pretty handy tool in the authoritarian regime's toolbox. Where is the platform that these informations usually come to? Is it in social media or through newspapers and so on? What is the best tool that these informations functions coming from? Well, I'm not sure if I can say the best tool. It could depend on what, if you are targeting a certain segment of the population. But social media, of course, is used very much for spreading disinformation. But it could be traditional media as well. It could be planting articles in the press. It could be through television or radio as well. I think a foreign adversary that wants to influence us don't discriminate on what platforms they use. They use the platforms that they think is most effective and where we have vulnerabilities. But of course, social media is the latest, of course, and we see new social media platforms coming, and they are difficult to monitor, I think. And also, we have users. Everybody is a user, and well, you have your phone, and everybody can spread this information without knowing it as well. So, well, every media could be used really. حتى الآن تبدو الانتخابات والديمقراطية في السويد هدفا محتملا للأنظمة المعادية لها، وتصفها السويد بحسب هورد بأنها أنظمة استبدادية. فهل تنجح الأخيرة عبر معلوماتها المضللة بضرب الانتخابات السويدية والتأثير في خيارات الناخبين، أم تنجح وكالة الدفاع النفسي السويدية في المقابل عبر خططها الاستباقية بحماية الديمقراطية السويدية؟ سؤال رهن الأيام المقبلة.